Ё-моё. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Еще раз проверочка звука. Проверочка. Так. Вроде бы у вас по звуку теперь все нормально. От всей души... От всей своей души вас приветствую на канале maksraito. И сегодня мы будем проходить Гарри Поттер. Секретная комната. Я решил отдохнуть от Хогвартса Легаси и немножко вернуться в другой Хогвартс. Хогвартс Гарри Поттера. Поиграть в старенькую игру. Это не значит, что я заброшу сразу приключения Хогвартс Легаси. Пока будут все проходить Atomic Heart, я надеюсь, буду проходить Хогвартс Легаси. Во-первых, потому что Atomic Heart у меня нету. Я и не стремился ее покупать. Мне ее не должны были раздавать, потому что я пока никто. Так что Atomic Heart я не жду и проходить пока не собираюсь. Если когда она будет по скидке, когда, если, дай бог, канал еще будет существовать, я куплю тогда Atomic Heart, может быть. Если, ну, в общем, если докопаю, в поле выросли грибы, загадывать ничего не будем. Сегодня я решил пройти Гарри Поттера, тем самым мы так отдохнем, немножко пройти, посмотрим, насколько хватит, пока это будет первая серия, а дальше посмотрим. Вот, надеюсь, завтра уже продолжить прохождение Хогвартс Легаси. Как раз на патче вышел, посмотрим, что он там натворил. Я еще не заходил, но посмотрим. Всем приятного просмотра. Перевод здесь, русской озвучки здесь нету почему-то, я не нашел русскую озвучку отдельно, но есть субтитры внизу, все на английском. Гарри Поттер и тайная комната. Гарри Поттер жил на улице Драйв, дом 4 со своими ужасными дядюшкой и тетушкой. Гарри часто запирали в комнате, но даже будучи волшебником, он не мог сбежать, потому что использовать магию за пределами школы не разрешалось. Одним вечером к нему явился домовой по имени Добби. Гарри Поттер не должен возвращаться в Хогвартс. Если Гарри Поттер вернется в Хогвартс, он окажется в смертельной опасности. Добби исчез, и вскоре после этого лучший друг Гарри Рон, вместе со своими братьями Фред и Джордж, прибыли и спасли его из заточения. Они отвезли его к себе домой, где Гарри провел остаток лета, а затем отправились, в общем, на Тисовую улицу. Гарри случайно встретился с сестрой Рона, Джинни, и отправился с ней в знаменитый... В общем, заклятие Клякса. Великий боже, неужели это... Да, это Гарри Поттер. Дамы и господа, настало самое время для данного объявления. Вашему удовольствию сообщаю, что займу пост учителя защиты против темных искусств в школе Хогвартса. Смотрю, тебе это нравится, Поттер. Знаменитый Гарри Поттер даже не мог сходить в магазин, чтобы не попасть на обложку газеты. Оставь его в покое. Поттер, у тебя появилась подружка? Полагаю, твои родители будут месяцами голодать, чтобы заплатить за все книги, которые тебе понадобятся в Хогвартсе. Это самое мало, что я могу сделать для бедняжки в нужде. Что-то звук прям громкий, но... Гарри, мы опоздали на трое. Хогвартс Экспресс отошел на минуту назад. О, нет, что будем делать? Я знаю, что сегодня утром отец поехал на работу.
Мы можем взять его машину, хорошо. Это наш последний шанс добраться до школы. Так, давайте-ка я... Сейчас где-нибудь сохранение будет, надеюсь. Being sure to check that no one was watching, Ron and Harry took off in the old Ford Anglia. Now all we've got to worry about are airplanes. I can't see anything in here. Ну, вроде бы по звуку так нормально. Проверю. That was close. I think we're almost there. Uh-oh. I think the car's cutting out. Да, есть Come on, такой car. немножко перевес. Come on. Интересно, а свернуть я смогу? Нет, свернуть я не могу. Меню вот оно, видите, какое? Я не вижу здесь звуков. В чем проблема? Я звуков не вижу. А, вот, может тут... Так, 1600. Деталь, объем... А, вот, громкость звука, во. Это прям орёт. На 40 поставим. Просто и так реально громковато. Если будет еще более громко, исправим. Ну, то есть, если будет тихо, исправим. Ладно, я не буду читать. Мы же сегодня отдыхаем, так что смотрите. Читайте сами. Stop! 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 Ну вот, нормально, в принципе. Теперь раз по звуку нормально, то прям перевес, перегром, или как это? Зашкал. Ron, where are you? Рон, Рон, где ты? Я здесь, Гарри. Willow's got me. Это Ива поймала меня. Don't worry, Ron. I'll come and get Не you. бойся, Ро, я Just освобожу hold тебя. on. Главное, I держись. can't do anything else. Я не Hurry могу up, ничего Harry. сделать. Поторопись, Гарри. Так. Что-то прям чувствительность тут хреново, или я не... Да. Так, чувствительность почему-то... О, другие вопросы. Да все, видимо, одна и та же студия делала. Я могу открыть этот сундук с помощью Алхамора. Другие студии, видимо, делали эту игру. Ну, та же самая студия. Видно, что те же самые изображения. Раньше было получше, что прямо сразу выбрасывал все эти бабы. Нам сейчас дают напоминание, что мы изучали в прошлый раз. Это книжка для сохранения, чтобы сохранить его игру. Если ты потеряешь сознание, игра автоматически вернет к тебе ту комнату, где было сохранение, в общем. Видно, что та же самая студия, но почему... Я могу использовать флиппен, да? А чё у меня не прыгает? А, ну, на вторую кнопку прыгает. Мышкой, ладно. Но не на escape почему-то. Hurry! This branch is squeezing me like a snake! A chocolate frog. Chocolate frogs replenish some of your stamina. They also taste... Нам, в общем, сейчас напоминает механики. Шоколадная лягушка восполняет вам здоровье. Рубиновый отвар мне восполняет здоровье в Хогвартсе, Легаси. Да-да-да, Алхамор открывает секретные двери. Так. Good job, Harry. Now, see if you can cast for a pendo on this branch to get it off me. Используй флиппена, чтобы освободить меня. Окей. Thanks, Harry. Much appreciated. Ну, видно, что лица те же остались, к сожалению.
Лица остались, к сожалению, те же. Come back! Great. Проработан, My да, dad видно, won't be немного happy that I улучшена lost his графика. flying car. Ну, Anyway, we better get a move on. We don't want Professor Snape catching us out so late. но все равно видно, что, к сожалению, Not only does losing his car fly, it also либо reveals недоработали, либо magically используя hidden things. последние, ну, не последние, как бы сказать правильно-то, ну, используя максимально использовали движок, который у них имелся. Видно, что все-таки отрисовка все-таки улучшилась. Ну, не совсем. У Малфоя вообще какая-то рожа была жуткая. Those are Bertie Bott's every flavour beans. I should collect as many as I can. They'll come in handy later. Harry, you need to get onto this ledge over here. Подожди, да я соберу Бетти Ботс. Cast Flipendo to push the block towards me, and then use it to jump to this ledge. This is a bronze wizard card. There are 50 of these scattered throughout Hogwarts. Each time you collect 10 bronze cards, you're given a permanent stamina increase. Pressing the escape key will allow you to access the Folio Magi and look at the wizard cards you've collected thus far. Ну, я нажимаю. Escape. Как же непривычно, когда не на Enter прыгать, ой, на Space не прыгать. Блин, сразу вспоминается, как я в детстве не играл. Эх, было времена. Мне лет 16, наверное, было. Может меньше, может 15. Я ее переигрывал по несколько раз, Call of Duty переигрывал, там тогдашнюю первую. По несколько раз. Первую Гарри Поттера, нет, первую Гарри Поттер я, по-моему, не час переигрывал. Потом, когда третью часть я пару раз, несколько раз переигрывал тоже. То есть были времена. И ты тоже такой сидел, думаю, ой, сейчас же будут такие игры создать, такие игры, столько много чего можно будет придумать. А потом сейчас смотришь, такой, боже мой, что происходит? Деньги, деньги, дреби, деньги. Вот ответ тебе таков. Делаем деньги, а на остальное нам наплевать. Даже замок особо не изменился, кстати. Примерно в той же кондикции. Почему ты не поднимаешь камеру наверх? Мы еще не изучили магию, ясно. Спальня там, Гарри. Password. Finally, there's the portrait of the pink lady. Give her the password and let's go to bed. I thought you'd have the password. Why would I have the password? Why would I have it? I've been with you since we got here. You're right. I better know who would have it. There you are. Right on time. I heard the most incredible story about you two getting expelled over a flying car. Hermione, please, we're tired. Could you just tell us what the password is? What a bird. It's good to see you again, Harry. There you two are.
Brilliant entrance. Got the year off with a bang. Mum's furious, by the way. You two should hear about the bean trading system we've set up. It's based on Bertie Bott's every flavour beans. Fred, myself, and several of our associates have set up trading opportunities throughout Hogwarts. Some of us will occasionally have an item to trade. If you have enough beans, we'll trade with you. Where are we supposed to get all these beans? They're hidden all over the place. It's not hard to find them. You should have enough to start trading in no time. It'll be a pleasure doing business with you, I'm sure. Сколько информации, да? Сначала все поделились информацией о том, что все узнали, что они влетели в древесную иву. Потом, что оказывается... Once inside the common room, Harry was greeted by the cheers of his fellow Gryffindors. Harry and Ron became Gryffindor heroes due to their little accident with the Whomping Willow. Harry slept well that night and looked forward to his first day at Hogwarts. Good morning, Harry. It's time for our Defense Against the Dark Arts lesson with Professor Lockhart. I just love his books. He's such a brilliant writer. Defense Against the Dark Arts on the 3rd floor. Follow us. Вот, что потом нам сказали, что продолжай ищи эти, бобы. У нас есть какая-то тайная сеть. Потом сказали, что вот мы все рады, что Гарри, ты вернулся в школу. Хогвартс, и он спокойно уснул. Никаких последствий. То есть, помните, там, по мере несколько маглов вас видели в газете. Harry, Defense Against the Dark Arts is up here. Try to hurry, Harry. We'll get to see Gilderoy Lockhart in person. Видели, что вы натворили, как вы посмели, тому подобное. По-моему, да, перемещающей лестницы здесь не было в первой части. Harry. Oh, hello, Nick. Even after all these years, I still find new secrets in Hogwarts. Here's a special area that you can unlock only if you collect all 40 silver wizard cards. For every 10 silver wizard cards you collect, you'll get a key that will allow you to open one of the 4 locks on the door. See if you can find all 40 silver wizard cards hidden throughout Hogwarts and the grounds. Ник нам сказал, что он ищет до сих пор всякие тайны в Хогвартсе. Сказал, за 40 секретных, короче... надо собрать 10 серебряных карточек с магами, и нам откроется какой-то хороший подарок. За 40 нам... Также он сказал, если найдешь 40, то это будет хорошо. Я буду рад смотреть на это. Господи, я чуть не это... Ну да, первая часть не была перемещающей лестницы, и вот здесь уже во вторую добавили. Это прям видно. Потому что первым просто поднимались по этажам через эти лестницы, и все. I'd better get out of here. Filch might be lurking nearby. Well, well, well. I heard a crash, and what do I find? Mr. Harry Potter and a broken, irreplaceable antique vase. Argus Filch, the caretaker, was loathed by every student at Hogwarts. Тогда что он здесь Some делает? thought his cat, Mrs. Norris, spied on students. Honestly, it just fell. What was that? Hey, what you talking about? I heard a voice. Hearing voices won't get you off. I'll mark this down against you. Now move along while I clean this up. I must have been hearing things.
Так. Подожди. Тут бобов нет. Гарри уже слышит голоса. Ну, ты чё, кривой, что ли? Палочка плохо работает. Оп. Оп. Welcome to Defense Against the Dark Arts. My fame makes an introduction unnecessary, but I'll delight you with one anyway. I am Gilderoy Lockhart, Order of Merlin, 3rd Class, honorary member of the Dark Force Defense League, and 5-time winner of Witch Weekly's Most Charming Smile Award. Ah, I see you've all bought a complete set of my books. Well done. Today, we shall be learning the Rictus Sempra spell. Rictus Sempra is very useful when stunning certain pesky creatures such as Cornish pixies. Who wants to be first? Harry Potter, will you step down here, please? Lucky? Нет, я не считаю это удачей, Гермиона. А, опять рисовать? Я уже забыл, что надо рисовать. Harry. Don't even think about me. And concentrate on the symbol in front of you. See the wand? It's going to move its way around the symbol. At the exact point when the wand passes over the arrows, hit the corresponding arrow key. This exercise has 3 parts. You must hit all of the arrows correctly in order to progress to the next round. Ready to try? Round 1, begin! Well done, Harry. You've advanced to the next round. 5 points to Gryffindor. Round 2, begin. По сравнению с Якудзой и ее песенками, это простое испытание. Well done, Harry. You've advanced to the next round. 10 points to Gryffindor. Round 3, begin. Fabulous work, Harry! Да, это так было трудно. Так было трудно. 15 points to Gryffindor. You've learned Rictus Sempra. You didn't do as well as I did the first time, but then who could? Now, how about a turn in the spell practice arena? Welcome, Harry Potter, to my famous Rictus Sempra challenge. To complete the challenge, you must find the completion star, which will be found at the top of this tower. Try to get to it as quickly as you can. If the challenge timer reaches 0 before you have the completion star, you lose the challenge. Along the way, you will find challenge stars. Collecting challenge stars will boost your timer and score. Try and find them all. Try to get the completion star with as many seconds remaining as possible. The higher your score is when you complete the challenge, the more house points I will award you. Ready to begin? Good luck! 3, 2, 1, go! Fire crabs are nasty little pests that like to shoot hot flame out of... well, at you. You can stun them by casting Rictus Sempra on them. Then you can use Flipendo to push them around. This indicates that a fire crab plays... Rictus Sempra! Flipendo! Rictus Sempra! Flipendo! Flipendo! Ой, блин. Ладно. That's a giant orange snail.
Гарри, давай, поточнее. Gnomes are a greedy lot. Как думаете, за сколько я успею пройти? Так. Так. Быстрее, быстрее. Время идет. Время идет. Так. Зря, наверное, туда пошел. Надо было сюда сначала, видимо. Ладно. Чё загорелось-то? А, во. Так. Время утекает. Так. А, это испытание, господи. Так. Так, я не пойму, это куда нам? На выход, не на выход? Так, ладно. Там сбоку, да? Так. Надо центр подвинуть. Аля-хамура. Аля-хамура. Так. И последний, да? Что там у нас? Ага.
Так, где же секретный проход-то? Вот он. Всем привет, кто смотрит меня. Рад вас приветствовать на канале сегодня. Мы проходим, как вы видите, Гарри Поттера секретная комната. Если вы думаете, что я с Хогвартс Легаси закончу, нет, с Хогвартс Легаси я не закончу. Я надеюсь его завтра уже постримить. Потому что, ну, завтра все будут Atomic Heart стримить, а я буду Хогвартс Легаси стримить. Потому что Atomic Heart выходит 21-го. А уже у всех там инвенты какие-то там уже намечены. Может, и посмотрим, может нет, может я просто ночью сегодня возьму, постримлю так. Может, если спать не буду, без камеры включу там звук и игру все, поиграю. А потом завтра сам буду смотреть, что там с Atomic Heart, что это за игра и насколько она хороша или плоха. Ну, у меня ее нет, покупать я все равно не собираюсь, так что... Так, посмотреть, что там, что якобы сделали русские разработчики, которые живут в Кипре. И зарегистрированы на Кипре. Почему их называют русскими разработчиками, мне вопрос большой. Кипрские русские разработчики уж тогда, наверное, лучше. Так что посмотрим. Но я лично все равно планирую проходить Хогвартс Легаси, да пройти ее, а потом уже смотреть, что дальше. Сколько у нас этого времени еще займет, это большой вопрос. То есть мы даже... Ну сколько мы часов сюжета прошли? Наверное, часов 5. Из 35. Еще 25 часов. А мы еще побочно стараемся выполнять, так что... Посмотрим. Посмотрим, как будет двигаться дальше. Так. Это, конечно, блин, черепаха. А сегодня мы просто отдыхаем с Гарри Поттером. О, чётенько попал. Подожди, я же вижу. А как его открыть-то? Может, там другой проход есть? Да нет. Опа. Ну нет, я не это искал. Не это искал я. Ладно, будем надеяться, она как-то откроется. Что-то восстановился, черепах. Прям мне... прошу за мат, конечно, извини, мне что-то глаза немного крутятся как-то.
Там у вас уже 5, да? А. Так, окей. Вот как. Так. Чуть меня не сбило. Well done, Mr. Potter. You have completed my Rictus Sempra challenge. The remaining time now becomes your personal high score. Из 10 177 бобов. 157 очков Гриффиндора. К тем еще 30. How about a trade, Harry? А, ты обменщик. You have. I have a silver wizard card. Never even shuffled before. Press on the yes button to accept the trade or the no button to decline. А, у меня пока нет Pass этих it up денег. a bargain, but have it your way. Бобы за деньги. Бобы за деньги. Harry, the weekly house point ceremony is about to start. Follow me and I'll show you where it is. Церемония какого-то кубка. Ну-ка, пойдем посмотрим, что за кубок. До кубка дня нам еще далековато. А, нам сюда пока нельзя, понятно. Ух ты! Good morning, everyone. For those of you who have trouble remembering names, I am Albus Dumbledore, Headmaster of Hogwarts. Welcome to the very first weekly house point ceremony of the school year. The house with the most points wins a visit to the Bean Bows Room. The length of the visit depends on how many more points they have over the second-placed house. Let's take a look at the scores. Oh, it appears that Gryffindor is in the lead. Harry, it looks like you get to visit the bonus Bean Room. Good luck, and remember, you only have a limited time to collect beans. Бобы! Бобы! Валюта. Как будто миллион выиграл. Самые ходовые деньги в Хогвартсе. Бобы. Батиботс. Так.
Та-да-да-да. Harry, there you are. Glad I found you. Hello, Wood. Time for Quidditch practice, Harry. None of the other teams have started training yet, so we'll have a good head start. Пора But к I haven't Квиддичу had lunch научиться. yet. You can eat later. Follow me to the Quidditch pitch. Ну пошли. Hey Harry, want to trade? Чё We продаешь? buy in bulk and pass. What do you have? I have a Nimbus 2001, the best model available to the general public. Откуда у тебя нимбус? Это мне должны были подарить. Don't know when I'll have these again though. Мне должны были это Hey, подарить. Harry, want to trade? We have the best values in Hogwarts. What do you have? I have Что Quidditch это? armor, just like the Chudley Cannons wear. Доспехи для Квиддича? The customer is always right, even in cases like this. Фред украл у меня метлу. Фред украл у меня метлу. Сволочь! Продает же мне мою We're going to метлу. make sure we win the Quidditch Cup this year, and the way we're going to do that is Засранец. practice, practice, practice. First, a quick recap of what we learned last year. Of course, you already know that the red ball is called the quaffle, and it's the job of the 3 chasers to get it past the enemy keeper and into one of the goalposts. But you don't need to concern yourself with that. There are also 2 bludgers flying around, which you don't want to get hit by. But don't worry, each team has 2 beaters who try to keep them away from you. Last, and most importantly, it's your job as our seeker to catch the golden snitch before the enemy seeker does. Since you've been off all summer, let's start out easy. I'm going to throw up a snitch for you, and I want you to try to catch it. Sounds easy enough? Alright then. You can use your arrow keys to steer your broom left, right, up and down. You will automatically close in on the snitch. If you have enough beans, you can buy Quidditch upgrades from Fred and George. That's it, Harry. Stay right on the snitch. You've almost got it. That's it, Harry. You've almost got it. Все. Now the rest of the Gryffindor team is here, let's play a mock game of Quidditch. Avoid the bludgers and the other seeker. I'm going to have a Gryffindor stand in as an enemy seeker. You'll need to make sure she's out of the way before you can catch the snitch. Don't worry, they'll take it easy on you. The Nimbus 2001 gives you much. Remember, you'll not put your hand out till the enemy seeker is out of the way. Воу-воу-воу. Quidditch armor will help soften blows during the match. Вали. When you're close to another player, Harry, Я тут ловец Гриффиндора. check for shadows. Еще выпендривается, блин. Excellent work, everyone. You're back on form, Potter, which means we've got a great chance of winning the cup this year. Aren't you finished yet, Harry? Don't look now, but here comes the Slytherin team. I don't believe it! I booked the pitch for today. Hey, they've got new brooms and it looks like, yes they are! They're Nimbus 2001s! Yeah, I know. Apparently Lucius Malfoy made a very generous donation. Почему у них Нимбус 201? Weasley. What are you doing here, Malfoy? I'm the 2000. Slytherin Seeker now. Didn't you know? Perhaps someday Gryffindor will be able to afford new brooms. Well, at least no one on the Gryffindor team had to buy their way in. They got in on pure talent. No one asked your opinion, you filthy little mudbloods. You'll pay for that one, Malfoy.
Well, at least I could afford it, Weasley, unlike you. Leave it, Ron. He's not worth the trouble. Mudblood, the nasty name some wizards use for other wizards who were born to non-magical parents. And speaking of mud, October arrived damply at Hogwarts, spreading a soggy chill over the grounds and into the castle. A different kind of chill would soon set in as well. А чё ж он не заколдовал? Рон же должен был заколдовать. It's time for potions class with Professor Snape. We don't want to be late. You know what he's like. It's down in the dungeons. Follow me. Идем теперь к профессору Снейку на занятие. Чё Рон-то его не заколдовал? Я не понял What этого. do you have? I have a silver wizard card. Never even shuffled before. Your purchase will make you the envy of your friends, Harry. Sorry, I've run out of stock. You'll have to come back later. Sorry. Еще у всех слизеринцев, кстати, Нимбус 2001. Почему у них моя метла, которая должна быть у Гарри? У них там другая была модель-то. Получше, чем Нимбус 2000. А вот ты где, Гермион. Ты уж потерял себя. This leads to the dungeons. Не забудь про эти секреты-то. Так. Now pay attention. Today, you will attempt to learn the art of mixing one of the most useful potions ever concocted. The Wiggenweld potion. О, рябиновое зелье. Potter, you have just volunteered to show the rest of the class how this is done. Get up here immediately. A Wiggenweld potion will restore some of your lost stamina. Even a single bottle is capable of healing the most grievous wounds. In this chest are the two ingredients of Wiggenweld potion: flubberworm mucus and Wiggentree bark. Take them out. Now, walk up to the cauldron. Try not to touch the potion. I don't want it Куда, contaminated. блин? Observe Mr. Potter adding the ingredients to the cauldron and mixing them. Careful, Potter. You don't want to lose house points. Mr. Potter now has a Wiggenweld potion. To drink the potion, press space bar. Back to your seat, Potter. Those of you who are adventurous, or more probably clumsy, will no doubt want to make Wiggenweld potions on your own. Therefore, there are cauldrons like this one throughout Hogwarts. They are the only cauldrons in which Wiggenweld potions can be made. And the ingredients, flubberworm mucus and Wiggentree. В общем, это вторая замена лягушкам, чтобы, наверное, их не искать по заданию. Now, for today's lecture. The history of flubberworm mucus extraction. Before that lecture, I thought I knew everything I wanted to about flubberworm mucus, and I was right. Well, I thought he touched on some interesting aspects. Let's get going before Snape comes out. А вот и Василиск. Кстати, в Хогвартс Легаси можно встретить Василиска. What was what? That voice. It was coming from over there. Come on. По крайней мере, я видел видео, где можно было в коридоре Слизна увидеть Василиск. Квадратная кошка. That's horrible. What's going on? Enemies of the air, beware.
You'll be next, mudbloods. She's been petrified, but how, I cannot say. And now, I would like everybody to please return to their dormitories. There's nothing else to see here. Come on, Harry. Professor Dumbledore's right. There's nothing more to see here. Everyone at Hogwarts was disturbed by the attack on Mrs. Norris and the mysterious words scrawled on the wall. Rumours and speculations spread. Hermione in particular was especially affected. Ron and Harry became sure that she was up to something, but whatever it was, she remained tight-lipped. Все были взволнованы, встревожены и обсуждали произошедшее. An idea about what? We should ask Professor Flitwick about the Chamber of Secrets. He's bound to know something. Let's go. Особенно Гермиона, потому что ее считали грязнокровкой. О, мы используем рубиновый отвар. Видите? У нас восстановилось ХП сразу. Сейчас мы идем к профессору Флитвику, который нас учил Вингардиум Левиоса. Ты что, Гермион, трансгрессировать умеешь? Ты только что вошла в дверь. Как ты там уже оказался? Подожди. Может, мне уже хватает? Нет, не хватает. Ладно. Ну? Тихо. Ты ёперный театр-то полгода не ездит, а? Хоп. Так. Welcome to Charms class. Today we shall be learning the Scourge charm. Yes, Miss Granger? I was just wondering if you could, tell us something about the Chamber of Secrets. Что ты знаешь о тайной комнате? Miss Granger, not myths and legends. Please, Professor, we all want to hear. Oh, very well. There were 4 founders of Hogwarts: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff, and Rowena Ravenclaw. Slytherin wanted to admit only the wizard-born students to Hogwarts. The other founders refused, and as a result, Slytherin left the school. Yes, Miss Granger? He built a secret chamber in the castle of which the other founders knew nothing. With a great monster to guard the chamber from within. The legend states that one day, Slytherin's true heir will return to open the chamber and control the horror within. And then, all who are not wizard-born will be purged from Hogwarts. All nonsense, of course. Now, back to magic reality. Mr. Potter, perhaps you'd like to step forward and demonstrate Scourge for the class. Glad to, Professor. В общем, он рассказал историю, что 4 основателя школы создали эту школу, и поскольку Салазар Слизерин не хотел видеть нечистокровных волшебников в школе, а остальные были против, он ушел из школы, но при этом он успел построить тайную комнату, в которой запечатал чудовище, которое должно охранять его. Что это за чудовище, это не ясно. Ready to try? Round 1. Go. Well done, Harry. You've advanced to the next level of the lesson. 5 points to Gryffindor. Round 2.
go! Well done, Harry. You've advanced to the next level of the lesson. 10 points to Gryffindor. Round 3, go! Well done! You've completed all of the necessary exercises. 15 points to Gryffindor. Well done, Mr. Potter. You've successfully learned Scourge. Now it's time for you to test your newly learned knowledge in the Spell Challenge. Welcome, Harry Potter, to my Scourge Challenge. To complete the challenge, you must find the completion star, which can be found several floors below us. Try to get to it as quickly as you can. If the challenge timer reaches 0 before you have the completion star, you lose the challenge. Along the way, you'll find challenge stars. Collecting challenge stars will boost your timer and score. I highly recommend you try to all of them. Try to get the completion star with as many seconds remaining as possible. The higher your score is when you complete the challenge, the more house points I will award you. Ectoplasm is an unpleasant green... Ouch. You can also cast Scourge to free items that have been trapped by ectoplasm. Это Кровобарон, видимо, летает тут, да? Ectoplasm takes away some of your stamina, Harry. The longer you're in contact with ectoplasm, the more stamina you lose. Oh no, it's Peeves! Well, if it isn't Spotty Quatty Stotty Potty Water, I like your name. It rhymes with so many insulting things. Aha! Быстрая битва, да?
Подождите, а как мне открыть ту дверь? Блин, ладно. Надеюсь, я звезду не пропустил. Сколько мне их уже? Весь бронзовых, 4 серебряные. Так. Надеюсь, я выберусь отсюда как-нибудь. А, да, выберусь. Отлично. Ну, я, ну там же это, слизь. До нее же как-то, наверное, можно добраться-то. Из него рубиновый отвар варится. Отлично. Вот так вот. Вот так вот. Я думаю, мы сейчас это пройдем испытание и на сегодня закончим. Будем надеяться, загрузка здесь работает нормально. Так, а где тут? Тайный проход. Now, that is a Cornish pixie. Troublesome and annoying creatures they are. Пофиг на пикси, ретесем проглушить.
чуть не упал. Чуть не упал. У меня аж сердечный приступ чуть не случился. Видимо, что-то должно упасть сверху. Две звезды осталось. Надеюсь, мы найдем их. Надеюсь, мы найдем их. И одна большая, видимо, осталась теперь только. А нет, вот 10-я. Mr. Potter, you've completed my Scourge challenge. The remaining time now becomes your personal high score. The weekly house point ceremony is starting soon. Идем. Welcome back, Harry Potter, to my Scourge challenge. If you can manage to beat your high score, I will award you more house points. Ready to begin? Good luck. 3, 2, 1, go! Не-не-не, я не хочу. This is the door to the Scourge challenge. Hello everyone. Looks like it's time for another house point ceremony. Let's see which house is ahead this week. Oh, it appears that Gryffindor is in the lead. Harry, it looks like you Придется, это такая напряга. Придется посетить комнату. Зачем, профессор, посылать, если мне придется посетить? Это ж такая напряга. Надеюсь, на нимбус набрать.
Harry, I want to investigate the scene of the crime. Filch usually guards the hallway where his cat was petrified, but he's away, so now is our chance. Do you really think there's a Chamber of Secrets? I believe Flitwick's story, even if he doesn't. And Dumbledore himself couldn't cure Mrs. Norris. I think that whatever attacked her might not be human. Here we are, at the scene of the crime. It can't hurt to look around, since we're already here, and Filch isn't. Remember all the water that was on the floor? Where had it come from? From in there. Let's have a look. I can't go in there. That's a girl's bathroom. Oh, Ron, there won't be anyone in here. This is Moaning Myrtle's place. She haunts one of the toilets. It's been out of order all year because she keeps having tantrums and flooding the place. I wish people would stop talking about me behind my back. Who can the heir of Slytherin be, though? Who'd want to frighten all the non-magical folk out of Hogwarts? Draco Malfoy. You heard him call Hermione a mudblood, but how do we prove it's him? We'd need to sneak into the Slytherin common room and ask Malfoy a few questions without him realising it's us. But that's impossible! All we need would be some Polyjuice potion. It transforms you into somebody else. We could change Harry into a Slytherin. No one would realise it was really Harry. 2 of the potion ingredients are a bit tricky, I'm afraid. Powdered bicorn horn and shredded boomslang skin. Harry, I'll need you to get me some. Any idea where I can find some? There's some bicorn horn in Snape's storage room. I'm not sure about the shredded boomslang skin. I'll need to check at the library. Lovely. Molting boomslangs and corridors full of goo. This should be enjoyable. Would you consider a tray? What do you have? I have Wiggentree bark, still moist with dew. As you wish, but these are becoming hard to find. Oi, Harry, what do you have? I have flobberworm mucus. Perhaps I'll have something you'll like next time. What do you have? Я до это иду. Flobberworm mucus. Нет, мне на Нимбус something you'll надо. like next time. Мне на Нимбус I'm in the надо. potions classroom. Better keep an eye out for Snape. Hi, would you consider a trade? Видимо, надо не сюда. Прошу прощения. На минуту.
Извиняюсь еще раз, что пришлось отойти быстренько. Сейчас мы, наверное, завершим, что мы тут делаем. Мы должны, видимо, пробраться куда-то. Так. Пробраться в лабораторию Снейка. Чтобы получить эти, как сказать-то правильно, ингредиенты для зелья преображения. Ой, здравствуйте. Ну ладно, ничего не хочешь сказать, ну ладно. Я пройду. Добрый день, профессор. Его ничего не волнует, да? И... Ух ты, аж 4. На несколько секунд было 4, теперь опять 2. Это было недолго. А, во. Так. Надеюсь, не забрался случайно в комнату испытаний. Ухо.
Flip
I'm in the potions classroom. Better keep an eye out for Snape. Hi, Harry. Hi, I found some bicorn horn to add to the potion. Great. I'm still trying to find the location of the next ingredient, but I should have it tracked down soon. In the meantime, I'll go add this to the potion. They're starting a dueling club and the first meeting is today. That could be interesting. Come to the Great Hall if you want to learn how to duel. Пойдем, клуб дуэлянтов. Here's the... Can everyone see me? Can you all hear me? Excellent. I started Dueling Club to train you to defend yourselves. Dueling Club meets every day in the antechamber just outside the Great Hall. In wizard dueling, the object of the exercise is to incapacitate your opponent. There are 3 spells you may use in dueling. Rictus Sempra, which knocks your opponent back and reduces stamina. Mimble Wimble, which prevents your opponent from accurately casting their next spell. Expelliarmus, which reflects spells back onto your opponent. To select a spell, scroll through them by using the space bar or the right mouse button. To cast a selected spell on your opponent, press the left mouse button. You may build up the strength of Rictus Sempra and Mimblewimble by holding the left mouse button down. Note that potion drinking and jumping during duels are prohibited. A pledge of Bertie Bott's every flavored beans is required to duel. The victor wins the opponent's beans. To challenge a student to a duel, simply walk up to them. If you have enough beans, you will be invited to duel. My assistant, Professor Snape... I am your colleague, not your assistant. ...has informed me that he knows a tiny bit about dueling and has graciously agreed to monitor the duels. And now for a brief demonstration. Mr. Potter, if you'd like to partner up with Weasley... I don't think so. Time to split up the dream team, I think. Mr. Malfoy, come over here. Let's see what you can make of the famous Potter. Thrashing you will be a treat, Potter. Very well then. One's at the ready. When I count to 3. Scared, Potter. You wish. 1, 2, 3. Today, Potter, you will have the pleasure of dueling the great Slytherin house. Mimblewimble! Mimblewimble! Expelliarmus! Expelliarmus! I think you might have stunned him. Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Harry Potter has beaten Slytherin. How disappointing. Serpent Sortia! Leave me alone! What was that? Did Harry just hiss? Oh my! That couldn't have been. It couldn't be. Not him. You're a parcel mouth, Harry. You can talk to snakes. Why does it matter? It matters, Harry, because being able to talk to snakes was what Salazar Slytherin was famous for. Oh no! Exactly! Now the whole school's going to think you're his great-great-great-great-grandson or something. But I'm not. Anyway, we'll see you later, Harry.
Bye, Harry. Harry lay awake for hours that night, wondering, could he be a descendant of Salazar Slytherin? I won't be seeing you in herbology class. I'll be in Moaning Myrtle's bathroom working on the polyjuice potion. I can't believe Hermione is skipping class. Well, we better get outside to herbology, Harry. Come on. А я, извините, сохранение поблизости будет. Сохранюсь и на сегодня закончу. Сохраниться никак нельзя, да? Welcome to second year herbology, everyone. And for those of you who have forgotten, I am Professor Sprout. Let's dig right in, shall we? Today I'll teach you Diffindo, the severing charm. Harry Potter, would you like to plant your feet in front of class and be the first to learn the spell? I'd be glad to, Professor Sprout. Taking a leaf from Hermione's book, aren't you? Прошу прощения. Now, Mr. Potter, please fix your gaze on the symbol in front of you. See the pointer? It's about to move its way around the shape. When the pointer passes directly over the arrow, press the corresponding arrow key. This exercise is in 3 parts. In each part, you must be accurate in order to progress. Ready to try? Round 1, go. Well done, Harry. You've moved on to the next level of the lesson. 5 points to Gryffindor. Round 2, go. Well done, Harry. You've moved on to the next level of the lesson. 10 points to Gryffindor. Round 3, go. Well done. You've completed all of the exercises in top form. 15 points to Gryffindor. You have learnt Diffindo, Harry. We've planted a seed of greatness here today. Now let's move on to the Diffindo challenge. Welcome, Harry Potter, to my Diffindo challenge. To complete the challenge, you must find the completion star, which can be found in a hallway just above you. Try to get to it as quickly as you can. If the challenge timer reaches 0 before you have the completion star, you lose the challenge. Along the way, you will find challenge stars. Collecting challenge stars will boost your timer and score. I highly recommend you try to find all of them. Try to get the completion star with as many seconds remaining as possible. The higher your score is when you complete the challenge, the more house points I will award you. Some vines and plant growth can cover doorways and openings. You can use Diffindo to cut through them and clear your path.
Я уж хотел... Да куда ты выбрался? Diffindo can also cut ropes that will release objects. Давайте на сегодня закончим здесь. Как раз сохранение произошло. Надеюсь, вам понравилось прохождение. Подписывайтесь. Когда в следующий раз продолжим, я пока не знаю, но будем... Не думаю, что... скажем так, долго придется ждать. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, берегите себя, родные и близких. Всем пока, до скорой встречи.